get a look at the Mega Free Trade Agreements aiming to reorganize the world trade markets. Through the participants of the World Korean Business Convention, we gain insight into Korean businessmen and their ideas on how Korea can overcome this economic downturn. The Kaesong Industrial Complex has been in operation for over a decade. With a new product exhibition and sales center, it is now aiming for global markets. The UN is turning to Korea's Haemaul movement as a model for development. Could it be the key to sustainable global growth? Countries around the world have turned their focus from bilateral free trade agreements to Mega FTAs. Mega FTAs are changing the map of the world economy and creating economic blocs. What is the reason the world is now focusing on the Mega FTA? The Trans-Pacific Partnership Agreement, led by the United States and Japan, has recently been negotiated. 12 countries, including Australia, Canada, and Mexico, have been reborn as an economically integrated body. 경제의 어떤 성장 동력 혹은 그 발전 동력이 점차 고갈돼 간다는 거죠. 그렇기 때문에 어떻게 했으든 외부로부터의 어떤 외적인 충격을 통해서 경제의 새로운 활력을 그 경제 사이클에 활력을 풀어놓자 하는 이런 취지인데. The TPP is the world's largest free trade zone. Why is the world trade market shifting from bilateral free trade agreements to the Mega FTAs? 기본적으로 저희가 FTA를 체결하는 게 시장 개방을 해서 무역과 투자를 촉진하기 위해서 하는 건데요. 그러다 보니까 이 참여자가 그냥 두 개국보다는 이게 늘어날수록 훨씬 더 시장 개방 효과는 커집니다. 이런 어떤 그 시장 개방을 통한 무역과 투자의 촉진 그런 효과 측면에서 이제 다자간 FTA가 많이 지금 나오고 있는 거고요. Aside from the TTP, other mega FTAs such as the RCEP, FTAAP, and the TTIP are being developed as well. Why are the mega FTAs becoming the mainstream trend in world trade? 다자간 FTA를 체결하게 되면 그 같은 다자간 FTA 회원국이기만 한다면 그 각각의 나라에서 기여한 그런 부가가치를 전부 같은 원산지로 인정받을 수 있고, 그렇게 될 경우에는 다른 나라에 수출을 할 때 그 부분에 대해서도 관세 그 면제 혜택을 받을 수 있습니다. 바로 그런 점 때문에 최근에는 다자간 자유무역 협정에 대한 요구가 늘어나고 있고, 각국 간에도 그런 필요성을 더 많이 느끼고 있습니다. The economic competition between the United States and China is also a factor in the acceleration of mega FTAs. In June, the Asian Infrastructure Investment Bank, a China-led international financial institution, was launched through which China expanded its influence in the world's financial markets. With the TTP, the United States was successful in countering the AIIB. If we don't write the rules, China will write the rules out in that region. We will be shut out. American businesses, American agriculture, that will mean a loss of U.S. jobs. TPP 같은 경우는 특히 이제 정치 경제적인 고려들, 일본의 경우에는 이 동아시아라는 공간에서의 그 중국 견제, 특히 미국을 통해서 중국을 견제하겠다는 것. 그다음에 미국 입장에서는 일본을 앞장세워서 중국을 견제하겠다는 이 부분에서 어떤 그 국제정치적 전략적 이해가 맞물린 거죠. 그리고 이게 사실은 굉장히 큰 동력입니다. 그렇지 않았다면 TPP는 타결되지 못했죠. With the launch of the Trans-Pacific Partnership Agreement, the United States was able to solidify its economic dominance. China is in the midst of actively promoting RCEP, which will become the world's second largest mega FTA once signed. The United States and China are standing toe-to-toe over the economic hegemony of the Asia-Pacific region. 만약 미국이나 일본이 주도하는 그런 질서가 이곳에 정착되지 못하면 반대로 중국이나 베트남 같은 조금 더 사회주의적인 그런
그 경제 질서가 자리 잡을 가능성이 높고 TPP를 통해서 단순히 무역 자유화만 추구하는 것이 아니라 그런 식의 규범의 선진화도 동시에 그 추진하고 있습니다. Korea is not participating in the Trans-Pacific Partnership yet. Some have said that although Korea is a leader in terms of bilateral FTAs, it may be lagging behind with Mega FTAs. 저희가 한 이후 한미 FTA를 체결하면서 굉장히 그 높은 수준의 FTA를 체결했기 때문에 실질적으로 RCEP을 들어가든 TPP를 들어가든 저희가 추가적으로 굉장히 부담이 되는 그런 룰이 많지는 않을 걸로 지금 예상을 하고 있거든요. 그리고 다행인 것은 RCEP이랑 TPP랑 지금 들어가 있는 국가가 일부 지금 겹치고 있습니다. 뭐 호주, 뉴질랜드 이런 나라들이 RCEP에도 들어가 있고 또 TPP 들어가 있기 때문에 이런 상충되는 부분을 최소화하는 그런 노력은 있는 걸로 지금 알고 있습니다. During an October summit with our U.S. counterpart, President Barack Obama, President Park Geun-hye expressed her intent to join the TPP. 저는 이미 높은 수준의 FTA를 체결한 한국과 미국은 TPP에서도 자연스러운 파트너가 될 수 있다고 생각합니다. 이제 협상이 타결된 만큼 우리의 TPP 참여 문제에 대해서도 앞으로 긴밀히 협력해 나가기로 하였습니다. Korea is a country with high trade dependence. In the current flow of mega FTAs, what should be Korea's strategy? 이제 TPP는 지금 이제 12개국이 참여를 하고 있는데 그 중에서 10개국과는 이미 저희가 양자 FTA가 체결돼 있습니다. 그래서 아마 이 10개국과의 시장 개방, 추가적인 시장 개방은 이제 뭐 제한적인 측면이 있을 것 같고요. 실제로는 이제 일본이랑 멕시코랑 새로 FTA를 체결하는 효과가 있는데 그 중에서도 저희가 일본은 아무래도 이제 제조업 강국이다 보니까 저희가 그 수출하는 측면도 있지만 또 수입이 증가할 요인이 있기 때문에 그런 걸 좀 대비를 해야 됩니다. 이번에 타결된 TPP는 그 어떤 새로운 상품이나 서비스에 대해서는 무조건 개방을 허용하는 그런 조항을 포함하고 있습니다. 그렇기 때문에 TPP에 가입할 경우 우리나라 입장에서는 좀 새로운 혁신적인 산업들을 지원하기가 용이하고 또 어떤 미래형 상품에게도 유리한 환경이 만들어진다고 하겠습니다. 그렇지만 한중 FTA나 RCEP과 같은 전통 제조업에 초점을 맞춘 무역 자유 협정도 여전히 필요합니다. 그래서 우리가 TPP에 가입한다고 해서 다른 FTA를 좀 소홀히 할 것이 아니라 우리가 확보 가능한 그 카드는 되도록이면 골고루 확보를 하고 그 안에서 그거를 이제 서로 융합해서 활용하는 그런 전략적 지혜가 필요해 보입니다. The mega FTA has become an unavoidable factor of the present reality. In the midst of the competition for economic supremacy between the United States and China, the task of making the correct and advantageous choice for member countries remains. There are native Korean businessmen finding success overseas. They've overcome discrimination and prejudice and are standing tall on the international business stage. We visit the World Korean Business Convention and hear from the Korean businessmen who contemplate the mutual growth of their resident nation and the motherland. The Festival of Korean Businessmen, the 14th World Korean Business Convention, is held in Gyeongju. This is where some 1,000 Korean business leaders from around the world get together once a year. 14차 세계 한상대회 개회를 선언합니다. The World Korean Business Convention is where both Korean and overseas Korean businessmen gather and build or fortify their business network. This convention has been held each year since 2002. 이번 대회와 국내외 경제인 여러분들이 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 환상 네트워크를 더 공고하여 동포 사회와 모국 경제 발전에 기여하는 동시에 여러분들의 거주국과 현지 동포 사회의 번영에도 이바지하기를 기원합니다. This event is the hub of exchange for Korean businessmen, but it is also the venue where new opportunities of expansion for Korean companies are born. In the past, Korea focused on mostly simple manufacturing or construction in terms of overseas expansion. But now, Korean companies have displayed prowess in the fields of digital devices and fashion,
representing excellence in the areas of high-tech industries and are attracting overseas businesses. You have Koreans from all over the world coming together to network, to promote the Korean technology, innovation, and also tradition. And that is a great way to preserve the culture and the tradition all over the world of Korean culture. And I think this is the most impressive thing about the convention. The first generation of overseas Korean businessmen have faced prejudice and discrimination, but were able to overcome these factors and solidify their positions in the industry through hard work and diligence. 그동안에 우리는 지난 60, 70년간의 역사가 무에서 유를 창조했듯이 해외에 나가 있는 우리 또 한사람들 또한 대부분이 무에서 유를 창조하신 분들입니다. 그분들이 거기서 각자 주류 사회에서 생활하면서 적응하면서 더 발전적으로 큰 사업을 이루게 된 거는 그들 나름대로의 부지런함이 있었다 생각을 합니다. 첫 번째 부지런함, 그리고 성실함, 그리고 뭔가를 이루겠다는 그런 열정, 이런 것들이 우리 한민족의 피 속에 흐르고 있는 면이 아닌가 생각을 합니다. The Korean businessmen are not only looking for individual success, but the evolution of the economy of the motherland. At this year's World Korean Business Convention, a program stimulating matching participating youth with overseas Korean firms was conducted, discovering talent and contributing to the low employment rate in Korea. 강한 자가 살아남는 시대는 지났습니다. 살아남는 자가 강한 자입니다. 저는 그렇게 살아남는 자가 될 것입니다. 감사합니다. Through the interview-based format, some 35 companies have come forward to accept interns. 수업 시간에 배우던 유명하신 분들, 회장님들을 직접 만나 뵈니까 사실 되게 믿기지 않고 저 역시도 그런 분들처럼 닮아야겠다는 생각을 많이 하게 됐습니다. 그리고 생각을 넘어서 행동으로 실천해야겠다는 생각을 많이 했습니다. These overseas business leaders met directly with the intern applicants and conducted the interview. 인터뷰는 저희가 통지를 할게요. 이메일로 보내드릴 거고요. 고객이나. For the Korean youth, the opportunity to meet face-to-face with a global businessman was a valuable opportunity. For the business leaders, the time was worthwhile. 저는 한국에 있는 청년들에게 세상이 넓은 곳이 있다는 것을 꼭 알려주고 싶고 이 젊은 청년들이 나가서 성공을 해서 더 많은 것을 배워서 한국에 들어와서 다시 또 이 한국도 기여가 될 수 있는 이런 순환 구조로 갔으면 좋겠습니다. In the past, it was more common for businessmen in their 40s and 50s to jump into overseas entrepreneurship after gaining industry experience. Therefore, the World Korean Business Convention uses the first-generation experience to develop a mentor-mentee relationship with the younger newcomers. 남미를 비롯해서 아프리카 이런 대륙들이 아직은 미개척 대륙이라고 할 수가 있습니다. 즉 우리가 개척해 나가야 할 미래의 시장이 그런 곳들이라 생각이 들기 때문에 과감하게 그런 동네에 직접 이렇게 뛰어들어라는 얘기를 꼭 하고 싶고요. 한국이 만들어서 세계가 쓰게 하려면 세계가 반응하고 인정하는 인터페이스가 좀 필요합니다. 예를 들어서 우리는 얼굴 생김새, 말하는 자세, 표정, 먹는 음식 이 모든 것이 한국을 잘 나타내고 있고 이거를 감출 필요도 없고 이게 저희들의 강점이라고 생각합니다. 현지인들에게 이런 애티튜드를 가지고 진심으로 대한다면 저는 좋은 리턴이 있을 거라고 생각합니다. The young businessmen spreading their wings to overseas markets. After achieving success in the international business stage, they return to the motherland in order to give back and contribute toward the economic growth of Korea. These overseas Korean businessmen are sharing with the youth of the motherland their lessons from the international stage and are supporting the homeland. The Kaesong Industrial Complex took the first step towards global market entry for its goods, made through inter-Korean partnership. It is currently the only channel of economic cooperation between the two Koreas. We bring you to this scene, where hopes are high for a unified future.
This is the new Pyeongwanuri Hall for the exhibition and sale of products from Kaesong Industrial Complex. These goods are designed by South Korean businesses and made by North Korean workers. 이 좋은 상품을 세계 글로벌화 시킴으로써 우리 개성공단의 국제화에 참여할 수 있는 이런 계기를 마련코저 저희가 노력을 하고 있습니다. Kaesong Industrial Complex is located near the center of the Korean peninsula in the city of Kaesong, North Korea. It shipped its first product, the unification pot, in December of 2014. Since then, it has achieved great growth in both scale and sales performance. Last year, output at Kaesong Industrial Complex totaled $470 million. Cumulative output over the decade of operation was $3 billion. The number of North Korean workers grew nearly tenfold, and tenant businesses nearly sevenfold. 실질적으로 개성공단에서 생산되는 그 액수는 북한 경제에 굉장히 큰 영향을 줄 수 있는 그런 금액으로 우리가 볼 수가 있겠습니다. 이 누적 생산되는 이 관련되는 우리가 금액들이 남북 경제 교류의 규모의 거의 전을 차지하고 있습니다. 지금 현재로서는요. 그런 의미에서 상당히 큰 규모라고 볼 수 있겠습니다. 남북한 간에는 이 물류 체계가 통합될 수 있다는 점에서, 인접되어 있다는 점에서, 또 언어와 문화가 같다는 점에서 개성공단 사업은 이 남북한이 모두 그 상생하고 공유할 수 있는 그런 사업이 될 수 있고. Over the 11 years, each time inter-Korean tensions were escalated, the complex faced a crisis that threatened its survival. 그럼에도 불구하고 개성공단 사업은 지속적으로 사업이 유지가 되었어요. 그러나 이제 대부분 OEM 방식, 주문자 생산 방식으로 그 생산을 하고 있고요. 그 이야기는 여러 가지 인지도나 아니면 어떤 기술력이나 이런 것을 입증하고 선전할 기회가 매우 작아요. As the tenant businesses were mostly OEM, orders dried up during inter-Korean crises, creating huge losses. With the opening of the exhibition and sales center, they have created their own brand, CISPRO, to enhance the competitiveness of Kaesong Industrial Complex. 우리나라에서 만든 게 아니고 이제 이북 저기에서 공단에서 만들었다는 게 좀 신기하기도 하고 어떤 제품이 나왔을까 궁금하기도 했고. 예, 좀 저렴하니까요. 여기서 저렴하고 그러니까 한 거예요. 제품들이 상당히 질이 좋아요. 그 개성공단 제품들이 우리 관리자를 통해서 북한 근로자들이 경영의 노하우를 많이 배우고 있고 또 시장 경제 원리에 대해서도 많은 학습을 할 수 있는 그런 기회가 되기 때문에 또 그런 전문가들이 지금은 중국과 북중 그 경협에서 지금 투입이 돼서 In the South Korea-China FTA, goods made in Kaesong Industrial Complex are recognized as Korean goods, creating a favorable environment for entry to the Chinese market. The hall is not only for the customers, but also for buyers. 투트랙으로 외국 기업을 유치하는 것과 우리 제품을 널리 해외에 판매하는 것과 이 두 가지를 국제화라고 생각을 하고 있고 한시라도 빨리 지금 긴텍스에 있는 이 명품관보다도 한 서너 배 된 이상 큰 명품관들이 주요 도시마다 좀 설치가 되고 또 외국의 주요 도시에도 이런 것이 설치될 수 있기를 바랍니다. While there is a long way to go before the quality products from Kaesong become part of our lives as a major Korean brand, the outlook is bright. 개성공단 사업은 남북한이 모두 윈윈할 수 있는 상호 상생 공행할 수 있는 호혜적인 사업의 대표적이다 이렇게 볼 수 있고요. 그렇기 때문에 경제적인 효과를 넘어서 남북 관계가 불안정함 속에서도 지속적인 관계를 유지하는 하나의 끈으로서 역할을 했다. 미래가 어둡다고 보지는 않아요. 그러나 이제 그걸 위해서는 기업끼리도 공동 브랜드를 개발하고 관리하고 또 공동 마케팅을 하고 이런 하나의 공동의 노력이 저는 필요하다고 생각을 하고 거기에 대해서는 정부가 좀 여러 가지 측면에서 재정적이나 이런 판로 지원에 관련된 지원을 할 필요가 있다고 생각을 하고 있습니다. Even during conflicts between the two Koreas, the Kaesong Industrial Complex persevered as an enduring channel of cooperation. With the new product exhibition and sales center,
it is taking a confident step into the world and towards unification. Korea's Haemaul movement has been recognized by the UN as a model of sustainable growth in developing countries. Korea achieved the miracle on the Hangang River based on UN aid and cooperation. Now it hopes to provide a catalyst for development in other countries through the Haemaul program. This year marks the 70th anniversary of both Korea's independence and national division. It is also the 70th year since the UN's establishment. Korea has had close ties with the UN over the past 70 years. In 1948, the UN recognized the South Korean government as the only legitimate government in the Korean peninsula. It sent UN troops to aid South Korea during the Korean War and helped its reconstruction afterwards through the United Nations Korean Reconstruction Agency. Korea became a member of the UN in 1991. As its national influence grew, Korea's role and status in the UN also evolved. Korea now participates actively in UN peacekeeping operations with troops deployed to 10 countries around the world. Korea is currently ranked 13th in contribution to the UN's regular budget among its 193 member nations and has been a core contributor since 2000. It is also the home country of the UN's 8th and current Secretary General Ban Ki-moon. 세계 2차 대전 후에 얼마 되지 않아서 전쟁을 겪고 모두 다 파괴된 그런 그 참화 속에서 한국이 가장 빨리 산업화하고 근대화하고 또 민주화된 그런 나라, 이런 인류 보편적 가치와 지금 지구촌이 겪고 있는 그 어려운 경제 사회적 문제를 잘 해서 그쪽으로 기여를 해야 되고 또 하고 있는 것으로 알고 있습니다. In a recent speech to the UN General Assembly, President Park Geun-hye discussed Korea's Haemaul movement for developing states. 한국은 우리의 개발 경험과 노하우를 국제 사회와 적극 공유해 갈 것입니다. 새마을 운동이 개도국의 새로운 농촌 개발 패러다임으로 발전할 수 있도록 이러한 노력을 더욱 확대해 나갈 것입니다. At the UN Development Summit, a special event was held to promote the Haemaul movement. We have been promoting the 새마을 운동 as a practical model for rural development, one that might help developing partners avoid the poverty trap. And these efforts did bring results. It was attended by leaders of international organizations and developing countries who reaffirmed the potential of the Haemaul movement. 농촌 지역 개발을 해소하지 않으면 결국엔 SDG라고 하는 목표의 가장 큰 부분을 차지하고 있는 빈곤 퇴치의 문제를 해결할 수 없다는 인식이 있고, 저희 같은 경우는 새마을 운동을 통해 성공을 이뤘는데 그런 경험을 세계와의 공유를 통해서 지속가능 개발 의제의 개도국의 달성에 기여할 수 있다고 생각합니다. The success of the global Haemaul initiative depends on localization strategies customized to the conditions of each country. This is why model villages are being operated worldwide. In Rwanda, technology transfer through the Haemaul program reaped incredible results. Incomes grew sevenfold in the villages of Gihogwe and Musimba under the project. 여러 가지 교육이라든가 그다음에 소득 증대 등의 그런 그 프로젝트를 통해서 주민들의 자립 역량을 육성을 하고 주민들의 삶의 질도 개선하면서 이를 통해서 소득을 늘려서 기아와 빈곤 문제도 퇴치하는 여러 가지 종합 개발적인 그런 성격의 운동이라고 할 수가 있습니다.
There are also 새마을 training programs for leaders from around the world. Recently, 23 government officials from Sri Lanka visited Korea to learn how to operate 새마을 initiatives. 이런 교육을 통해서 외국에서 받는 사람들이 우리도 한국의 모델을 닮아야 되겠다. 우리도 한국처럼 저렇게 새마을 운동을 실천하면 되겠구나 하는 그런 희망을 발견했다라는 얘기를 많이 합니다. Korea is drawing from its own experience to actively contribute to international development. The 새마을 movement is the core and source of these efforts. We hope for the miracle on the Hangang River to be replicated across the world through developmental aid and cooperation under the 새마을 movement.